Let's start with a short test. Im oder ins in German. So, I'm going to the shop and I'm buying bread in the shop. Okay, so ich gehe, Geschäft. Ich kaufe Brot, Geschäft. So, ins oder im. When do you say ins and when do you say im? If I'm going there, I'm moving to that place, I will say ins. Ich gehe ins Geschäft. The same will be with Kino. Ich gehe ins Kino. Ich gehe ins Restaurant. You will see. And if I'm doing something at that place, I'm already there and doing something there, then it is im. Ich kaufe Brot im Geschäft. Ich esse im Restaurant. So 30 examples, and I'm sure that after watching this video, you will know when to say ins or im. You will know how to use it in everyday conversation. You will be confident when it comes to ins and im, and you can show off to your friends and say, I know now how to say ich bin im Restaurant und ich gehe ins Restaurant. Okay, let's get started. Okay, so what do we have here? The first sentence is, es ist spät. Ich gehe ins Bett. The second one is, ich gehe ins Restaurant. The third one is, gehst du gern ins Theater? The fourth one is, gehst du oft ins Kino? Fifth one is, sie reist jeden Sommer ins Ausland, ins Fitnessstudio, ins Wohnzimmer, and so on and so on. So what's that? What is this ins? Okay, let's go back to the first one. Es ist spät. Ich gehe ins Bett. So obviously, Bett is a bed, and in German it is das Bett. Das Bett is neutral. Das Bett. So whenever we want to say that we are going somewhere, and that somewhere where we are going is das Bett, das Restaurant, das Theater, das Kino, das Ausland, then we say, I'm going to bed, ich gehe ins Bett. Es ist spät, it is late. Ich gehe ins Bett, I'm going to bed. So whenever we say that we are going somewhere, we use accusative form. And accusative form of das Bett is das Bett, it doesn't change. So this ins is actually in das. But you don't need to know all of this. Just look at all these sentences. It's like a pattern. And then at the end, I have 15 of them. After reading 15 sentences, you will get the rule. So let's read number 2. Ich gehe ins Restaurant. So now you already know that Restaurant in German is das Restaurant. Wohin gehst du? Where are you going? Ich gehe ins Restaurant. And number 3, gehst du gerne ins Theater? So, theater is das Theater. Do you like going to the theater? Gehst du gern ins Theater? Or maybe ins Kino. Gehst du oft ins Kino? Number 4. So, Kino, the cinema, movie theater, and that's also das Kino. Das. So, gehst du oft ins Kino? Okay, so for now, we've had das Bett, das Restaurant, das Theater, das Kino, and number 5 is Ausland. Ausland is abroad. Ausland, out of the land, abroad, and it's das Ausland. So, number 5 says, sie reist jeden Sommer. Wohin? Ins Ausland.
Sie reist, sie fährt, sie fliegt. She's flying, she's traveling, she's going abroad every summer. Jeden Sommer reist sie ins Ausland. How would we say, for example, every evening she goes to the restaurant every evening? Sie geht jeden Abend ins Restaurant. He goes to the cinema every evening. Geht jeden Abend ins Kino. Okay, sie reist jeden Sommer ins Ausland. Number 6. Lass uns ins Fitnessstudio gehen. Lass uns ins Fitnessstudio gehen. I feel like working out. So let's go to the gym. Lass uns ins Fitnessstudio gehen. So das Studio, das Fitnessstudio is a gym. We are going to the gym. Wir gehen ins Fitnessstudio. Lass uns ins Fitnessstudio gehen. Let's go to the gym. Number 7. Wir gehen ins Wohnzimmer. So, in an apartment, in an apartment, we have das Schlafzimmer, bedroom, das Wohnzimmer, living room, das Badezimmer, bathroom. What else? Küche. Okay, the kitchen is D. But everything with Zimmer is das. Das Wohnzimmer, das Schlafzimmer, das Badezimmer. So now, for example, we are at the door, and then we are gehen ins Wohnzimmer. We are going to the living room. Wohin gehen wir? Wir gehen ins Wohnzimmer. If I want to sleep, I go to the bedroom. Wenn ich schlafen will, gehe ich ins Schlafzimmer. When I want to have a shower, I go to the bathroom. Wenn ich mich duschen will, gehe ich ins Badezimmer. And if I want to just have a cup of coffee with friends, I go to the living room. Wenn ich mit meinen Freunden sprechen will, oder Kaffee trinken will, gehe ich ins Wohnzimmer. Okay. Number 8. Wie komme ich ins Stadtzentrum? Wie komme ich ins Stadtzentrum? Ich kenne die Stadt nicht. I don't know this city. I'm not from here. Ich kenne die Stadt nicht. Wie komme ich ins Stadtzentrum? How do I come to the city center? Das Stadtzentrum. Wie komme ich ins Stadtzentrum? Gehst du ins Konzert? Das Konzert. Are you going to the concert tonight? Gehst du ins Konzert? Nein, ich gehe ins Kino. Nein, ich gehe ins Restaurant. Nein, ich gehe ins Theater. Okay, so gehst du ins Konzert? Welcher Bus fährt ins Zentrum? Welcher Bus fährt ins Zentrum? Das Zentrum. Das Stadtzentrum. So which bus is going to the city center? Welcher Bus fährt ins Zentrum? Wir haben ihn sofort ins Krankenhaus gebracht. Das Krankenhaus, Hospital. Das Haus, das Krankenhaus. So, wir haben ihn sofort ins Krankenhaus gebracht. We took him to the hospital immediately. We took him to hospital immediately. Wir haben ihn sofort ins Krankenhaus gebracht. Wie viel Uhr geht er ins Geschäft? So what time is he going, or does he go to the store? Das Geschäft, shop, store, das Geschäft. Ich gehe ins Geschäft. Gehst du ins Geschäft? Wie viel Uhr geht er ins Geschäft? Wie viel Uhr, what time? Wie viel Uhr geht er ins Geschäft?
Ich habe mein Buch ins Bücherregal gestellt. Oder vielleicht nicht gestellt, gelegt auch. Because stellen, you use stellen when you want to put something that stands like this. For example, ich stelle die Lampe ins Buchregal, aber das Buch lege ich. Because the book is lying on the shelf, so das Buch lege ich. So we can say, ich habe mein Buch ins Bücherregal gelegt, gestellt auch. Vielleicht die Bücher können auch so stellen oder so liegen. Anyways, das Bücherregal. So, ich habe mein Buch ins Bücherregal gestellt oder gelegt. Wollen wir heute ins Einkaufszentrum gehen? Do we want to go to the mall today? So, das Einkaufszentrum is a shopping mall. Das. So, gehst du heute ins Einkaufszentrum? Gehst du ins Geschäft? Are you going to the store? Gehst du ins Einkaufszentrum? Are you going to the shopping mall? Wollen wir heute ins Einkaufszentrum gehen? Oder vielleicht ins Kino, ins Restaurant, ins Theater? Wohin wollen wir heute gehen? Wohin, nicht wo. Wo is where, but not moving. Wohin is where to. So we use wohin with the verbs like gehen, reisen, fliegen. So we are moving to a place. And that is why we use accusative. And this in, das, ins is accusative form of definite article das in all these cases. Because das Einkaufszentrum, das Buch, das Bett, das Regal, das Kino, das Theater. And then we have ins. And the last one, I think, with ins, yes, is ich setze mich ins Auto und ich fahre zur Arbeit. So, ich setze mich ins Auto. So, I sit myself in the car and I'm going to work. Ich setze mich ins Auto, in das Auto, ins Auto und ich fahre zur Arbeit. So, whenever we move to a place and that place is das Auto, das Kino, das Theater, das Einkaufszentrum, das Bett, das Wohnzimmer, what else did we have? Then we say I'm going or ich fahre, ich gehe ins Kino, ins Theater, ins Auto, ins Einkaufszentrum, etc. Okay? And in the second part of this video lesson, we will have im Zimmer, im Bett, im Garten, im Laden, im Krankenhaus, im Heft, im Ausland, and so on. So what is im? Im is short from in dem. In dem. And in this case, it's dative. And it can be, this dem can be from there or the das. So when we see im Zimmer, im Bett, im Garten, we don't know whether the noun is masculine or neutral. Here, ins Auto, ins Kino, this ins Zentrum, ins Konzert, whenever we see ins, we know that the noun is das, neutral. Ins Konzert, das Konzert. Ins Zentrum, das Zentrum. Ins Krankenhaus, das Krankenhaus. So, it's always das. But, when you see im, in dem, it can be either das oder der. It's dative from das oder der. Masculine oder neutral. So, you don't know which one it is. You have to learn it. So, ich schlafe im Zimmer. I sleep in the room. So, Zimmer is das Zimmer and I sleep in the room. Dative is im Zimmer. So, whenever we move to
some place, we use accusative form. I'm going to the room. Ich gehe ins Zimmer. But whenever we are in the room doing something, I sleep in my room, I study in my room, I eat in my room, ich lerne, ich schlafe, ich esse in meinem Zimmer, im Zimmer. So dative is we are not moving to that place. Accusative, we are moving to that place. Okay? So ich schlafe im Zimmer. Ich frühstücke gerne im Bett. So the first one was, it's late, I'm going to bed. And we said, es ist spät, ich gehe ins Bett. I'm moving to that place. Ich gehe ins Bett. But now, ich frühstücke, ich lese im Bett. I have breakfast in bed. I study, I learn, I read in bed. Ich frühstücke im Bett. Ich bin im Garten, number 18, ich bin im Garten. For example, here, we had das Zimmer, das Bett, but der Garten. For example, Garten is der, is masculine, der. But we can't see the difference here because it's im. It's always im. Ich bin in dem Garten. And here as well, I'm in the shop. Shop is either das Geschäft or der Laden. Sie ist im Laden. She is in the shop. The same would be with Geschäft. Even though Laden is der, Geschäft is das, in dative case it's the same, it's im. So, im Laden, im Geschäft, im Garten. Ich arbeite im Krankenhaus. Remember, we said they are going to hospital. Sie gehen ins Krankenhaus. But ich arbeite im Krankenhaus. I work in hospital. Ich arbeite im Krankenhaus. Ich schreibe im Heft. Heft ist das Heft. Ich schreibe im Heft. I'm writing in my notebook. Möchtest du im Ausland leben? So, im Ausland leben. But, möchtest du ins Ausland reisen? For example. So, if we are moving to that place, then it's accusative form. Das Ausland ist ins Ausland. Möchtest du ins Ausland reisen? And here we have leben, to live somewhere. Möchtest du im Ausland leben? So first you have to go abroad. Zuerst fährst du ins Ausland and then lebst du im Ausland. Ich gehe gerne im Wald spazieren. So Wald ist der Wald. It's masculine, der Wald. Aber ich gehe im Wald spazieren. Heute Abend essen wir im Restaurant. Heute Abend gehen wir ins Restaurant und heute Abend essen wir im Restaurant. You can try now, for example, to do this one. So today I'm going to the movie theater, and today I'll see a movie in the movie theater. So ich gehe im oder ins. Ich gehe ins Kino. And I'm watching a movie im Kino. So we are moving to that place. It's accusative form. Das, in das. When we do that in that place, at that place, but not moving there, then it's im Kino. Let's try another one. I'm going to the shop and I'm buying bread in the shop.
So I'm going im oder ins. I'm going ins Geschäft. And I'm buying bread. Ich kaufe Brot im Geschäft. Okay, that's it for today. See you next time. Bye.